Prime Minister reiterates her call to countrymen to vote for her party's electoral symbol boat to sustain the country's development and people's well-being. সকলের কাছে আহ্বান করি আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে যাকে প্রার্থী দিই সেটা কানা খোড়া যেই হোক নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে তাদের বিজয়ী করবেন। Prime Minister inaugurates construction work of Metro Rail Line 5 Northern Route, another new line added to the Dhaka Metro Rail network. Election Commission holds dialogues with registered political parties about preparation for the 12th general elections. Country does not have more generous leader than Sheikh Hasina. Obaidul Qadir calls on all to make electoral symbol vote in upcoming general election for the sake of the nation. Befitting replies will be given after finding out those hiding in holes by conducting arson terrorism, says Dr. Hassan Mahmood. More than 150 people killed after earthquake struck Nepal, death toll may increase. And Pakistan beat New Zealand by 21 runs by DLS methods in the rain, interrupted World Cup match in Bengaluru. Assalamu alaikum. I'm Musrat Nazir welcoming you to News at 10. You have just heard the headlines. Now we move on to the news in details. শেখ মুজিবুর রহমান ডুবে মরতে পারে কিন্তু বাংলার মানুষের আত্মসম্মান বিক্রি করতে দিতে পারে না। Metro Rail now connected capitals Uttara with Motijil as Prime Minister Sheikh Hasina today inaugurated the second phase of the much-desired Metro Rail service from Agargaon to Motijil. The Premier inaugurated the Metro train movement towards Motijil station through waving green flag at Agargaon station this afternoon, and there she also signed on green flags. Later, she cut ribbon and got in the train and started journey for Motijil at about 12:40 p.m. Expressing her feelings during the opening ride, Sheikh Hasina said her government has taken this initiative of introducing Metro Rail so everyone can travel easily, save working hours, get relief from traffic congestion and benefit economically. The Prime Minister extended her gratitude to Japan, JICA, development partners, Ministry of Road Transport and Bridges, as well as all the people and workers involved with the works of Metro Rail. The train carrying the Premier reached Motijil station at about 3:06 p.m. Before riding the train, the Prime Minister collected ticket from the vending machine at Agargaon station. At Motijil station, she also inaugurated the construction work of the MRT Line 5 Northern Route, which will be a 20-kilometer line from Himayatpur to Bhatara via Gaptoli, Mirpur 10 and Gulshan. The deadline for the 41,239 crore taka project is 2028. MRT Line 5 is the third of the 6 planned metro lines the government is going to construct to establish a 140-kilometer network in Dhaka and its adjacent areas to reduce traffic congestion and pollution. Prime Minister and Awami League President Sheikh Hasina has reiterated her call to the countrymen to vote for her party's electoral symbol boat to sustain the country's development and people's well-being. This time, boat will definitely win, she said. This while addressing a grand rally at the city's Arambagh area marking the inauguration of the much-anticipated Metro Rail service from Agargaon to Motijil alongside opening of the construction work of the MRT Line 5. Mentioning that the next general election is approaching nearer and its schedule will be announced anytime, she asked her party leaders and activists to work in unison for the victory of Awami League candidates. She said all have to work collectively for the victory of Awami League candidates so that we can again work for the welfare and of the people. Many development works taken by the government are yet to be accomplished. We have to complete those. She called upon the countrymen, particularly the residents of Dhaka, to keep in mind that they have got huge development across the country, including in the capital, as they voted for the Awami League time and again. The Prime Minister voiced a note of warning against the arsonists, saying that tougher action will be taken if they don't stop the arson terrorism, vandalism and violence.
আন্দোলন হচ্ছে অগ্নিসন্ত্রাস, তাদের আন্দোলন হচ্ছে মানুষ খুন করা, তাদের আন্দোলন হচ্ছে ওই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর উপরে হামলা করা আর সবকিছু ধ্বংস করা। কেন ধ্বংস করবে এভাবে? তাদের কে অধিকার দিয়েছে? তারা তো অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী হাতের সৃষ্টি। কাজে তাদের এই ধ্বংসযজ্ঞ তাদের বন্ধ করতে হবে। আর এটা যদি বন্ধ করতে না পারে তো কিভাবে বন্ধ করাতে হয় সেটাও আমাদের জানা আছে, এটা আমরা ছাড়বো না। ঢাকাবাসী সহ আমি দেশবাসীকে আহ্বান করব যে যারা এইভাবে আগুন দিয়ে পোড়াবে, এই আগুন দিয়ে যারা পোড়াবে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে আওয়ামী লীগ কাজ করে যাচ্ছে, কারণ আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা আসে দেশের উন্নয়ন হয়, আর ওরা আসে ধ্বংস করতে। কাজে এই ধ্বংস যারা করবে তারা যেন আর এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে, সেটাই সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবে ষড়যন্ত্র তারা চালিয়ে যাচ্ছে, ওরা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বোঝে, কিন্তু এই ষড়যন্ত্র করে যেন তারা কোনো রকম বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলতে না পারে, সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার জন্য আমি আহ্বান জানাই। কারণ নৌকা মার্কা আজকে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা উন্নীত করেছে। আমি মালিকদের সাথে কথা বলে বলে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সেই কাজগুলি তো কই বিএনপি ক্ষমতা ছিল, তারা তো কোনোদিনই কিছু করেনি। যা করেছে আওয়ামী লীগ সরকারই করেছে। ইতিমধ্যে মজুরি কমিশন বসেছে, ধৈর্য ধরতে হবে। কারা উস্কানি দিচ্ছে সেটা আমরা জানি, কিন্তু এই যারা এর মধ্যে জড়িত, ভাঙচুরে জড়িত, এবং এই বিএনপিরও নেতা কর্মীদের বলবো যারা হুকুমদাতা, দেশেই থাকুক বিদেশেই থাকুক, আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি, আর বিদেশে বসে বসে সেই সুযোগ ব্যবহার করে হুকুমদারি করে ওই বিদেশ থেকে ইনশাল্লাহ ধরে এনে এই বাংলাদেশে শাস্তি দেব ওই কুলাঙ্গারকে, কেউ ছাড়া পাবে না। আপনারা দলের সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবেন এবং ওই ঘাতকের দল, সন্ত্রাসী দল, বিএনপি, যুদ্ধাপরাধী দল, জামাত, এরা যেন এদেশের মানুষকে আর জ্বালিয়ে পুড়ে মারতে না পারে, আর এদের উপর অত্যাচার করতে না পারে, তার জন্য সজাগ থাকতে হবে। আর সেই সাথে আগামী নির্বাচন, সেই নির্বাচনে কাকে নমিনেশন দেওয়া হবে সেটা আমরা ঠিক করে দেব। যাকে নমিনেশন দেব ঐক্যবদ্ধভাবে সবাইকে কাজ করতে হবে। যে নৌকা মার্কায় ভোট পেয়েছি বলেই তো আজকে এত উন্নতি হয়েছে, সেই কথাটা যেন তারা মনে রাখেন। সেটা মনে রেখেই সকলের কাছে আহ্বান করি, আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে যাকেই প্রার্থী দিই, সেটা কানা খোড়া যেই হোক, নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে তাদের বিজয়ী করবেন কিনা হাত তুলে ওয়াদা করেন। এবার নৌকা জিতবে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Meanwhile, Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir said the country has no other leader than Sheikh Hasina, more sympathetic to people's cause, and the vote of Sheikh Hasina must be victorious in the nation's interest. He said this at a rally of Dhaka Divisional Awami League in the capital this afternoon. এত জনপ্রিয়তা, এই জনপ্রিয়তা ওরা হিংসা করে, ওরা জ্বালায় মরে। শেখ হাসিনা আমাদের আসল নেতা, আর তোরা সব বুয়া। সতর্ক পাহারা থাকতে হবে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত। আমাদের নেত্রীকে জাতির স্বার্থে আবারও নৌকায় ভোট দিয়ে বিজয়ী করতে হবে। Obaidul Qadir said BNP, the terrorist party, may destroy the country's democracy and development if it returns to power, as the leaders of BNP have gone to hiding after declaring the siege program. কোথায় লাফালাফি কই? এত সাহসী পুরুষ, এত বীর পুরুষ হাসিনা সরকার 28 তারিখের পরে আর নাই। হাসিনা সরকার আছে, বিএনপিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরা ক্ষমতা এলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করবে, মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংস করবে,
বাংলাদেশে এরা রক্তের বন্যা বইয়ে দেবে, লাশের পাহাড় এরা সৃষ্টি করবে। The rally was chaired by Dhaka South City Awami League President Abu Ahmed Manafi. The rally was also addressed, among others, by the mayors of Dhaka North and South cities, Awami League Organizing Secretary Mirza Azam, Joint General Secretaries Mahabubul Alam Hanif and AFM Bahauddin Nasim, Presidium members Jahangir Kobir Nanok and Abdur Rahman, Workers' Party President Rashid Khan Menon, Dhaka North City Awami League President Sheikh Bazlur Rahman, General Secretary SM Mannan Kochi, South City General Secretary Humayun Kabir and other central and city Awami League leaders. Prime Minister Sheikh Hasina will leave Dhaka for Saudi Arabia tomorrow to join the International Conference on Women in Islam to be held in Jeddah. A commercial flight of Biman Bangladesh Airlines carrying the Prime Minister and her entourage members will depart from Hazrat Shah Jalal International Airport at 9 a.m. She will arrive at Prince Mohammed bin Abdul Aziz International Airport in Medina at about 1:30 p.m. local time. In the evening, the Prime Minister will perform ziyarat of Rawja Mubarak of Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and offer Fatiha there. Saudi Arabia, in coordination with the General Secretariat of the Organization of Islamic Cooperation, is hosting the conference on November 6th to November 8th. In the morning on November 6th, Sheikh Hasina will leave Medina for Jeddah by train. In the evening, she will attend the conference and deliver her speech. She will also have meetings with OIC Secretary General Hussein Ibrahim Taha, Iranian Vice President for Women and Family Affairs Department Insay Khazali, Executive Director of OIC Women Development Organization Dr. Afnan Al-Shuaibi, and Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan. Apart from joining the conference, she will attend the opening function of the Women in Islam exhibition and banquet dinner in honor of her. The Election Commission has held dialogues with registered political parties at Election Commission Bhavan to inform them about its preparations for the 12th National Parliamentary Election. The Election Commission held dialogues with 13 registered political parties, including Awami League, in the morning. The other parties are Islami Oikkojot, Supreme Party, Trinamool BNP, Bangladesh Nationalist Front, Insaniyat Biplab, Nationalist Democratic Movement, Bangladesh Congress, Bangladesh National Awami Party, National People's Party, Islamic Front Bangladesh and Gano Forum. Two-member delegation of Awami League, led by Presidium member, retired Lieutenant Colonel Muhammad Farooq Khan, reached Election Commission at around 10 in the morning. Another member of the delegation was Party Secretary of Information and Research, Dr. Salim Mahmood. Later, speaking to journalists, Farooq Khan said the introduction of signature with seal on the back of each ballot paper is a positive step to realize the commitments made by the Election Commission. Regarding the BNP's participation in the upcoming election, the ruling party leader said it is not a constitutional or legal requirement to hold elections with their participation. Speaking to journalists after the meetings, leaders of other political parties said the Election Commission informed them that the Commission has taken all preparations to hold free and fair elections. The Election Commission held dialogues with the other 22 registered political parties, including the Jatiya Party, this afternoon. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary has said Bangladesh's progress in bringing gender equality and eliminating gender discrimination is commendable. She said this while addressing a function titled Reframing South Asian Economic Cooperation in the New Context, National and Global Dimensions at a hotel in Dhaka today. Center for Policy Dialogue organized the function as part of the 14th South Asian Economic Summit. CPD's founding president, Professor Rahman Sobhan, presided over the program, which was also addressed by Planning Minister M.A. Mannan, CPD's Executive Director, Dr. Fahmida Khatun, Ambassador of Nepal to Bangladesh, Durga Bhattarai, and Governor of Central Bank of Sri Lanka, Nandonal Weerasinghe. Dr. Shirin Sharmin Chaudhary said continuous growth in every index of the society has been possible through the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. She said South Asian region should be formed as a smart hub of information technology through exchange of technical knowledge among the countries of this region.
Meanwhile, Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry attended a seminar organized by Legislative and Parliamentary Affairs Department at a hotel in the capital today, marking the National Constitution Day. She said the greatest Bengali of all time, father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, gave this country a red-green flag, independence and sovereignty, and the greatest constitution in the world. Law Minister Anisul Haq chaired the seminar, which was also addressed by Secretary of Legislative and Parliamentary Affairs Department, Muhammad Moinul Kabir, Secretary of Law and Judiciary Department, Muhammad Golam Sarwar, Dean of Law Faculty of Jagannath University, Dr. S.M. Masum Billah, and Law Commission member ATM Fazle Kabir. Dr. Shirin Sharmin Chaudhry said, the Constitution of Bangladesh is a complete reflection of the ideals and philosophy of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood today said, those who enter the pit by carrying out fire terror will be punished after bringing out of the pit. He said this at a memorial meeting of former Presidium member of Awami League, late Akhtaruzzaman Chaudhry Babu, organized by Chattogram Metropolitan North and South District Awami League at the Convention Center in Chattogram today. খেলা শুরু হওয়ার আগে মাঠ ছেড়ে চলে গেল। কি বলেছিল? ফাইনাল খেলা। এখন তাদের নেতারা গর্তের মধ্যে ঢুকেছে এবং গর্তের ভিতর থেকে উকি দিয়ে দিয়ে কর্মসূচি ঘোষণা করে। বিএনপি নেতাদের বলবো, যারা আগুন সন্ত্রাস চালাচ্ছেন, যারা পুলিশ হত্যা করেছেন, ইসরায়েলি বাহিনীর অনুকরণে যারা হাসপাতালে হামলা চালিয়েছেন, যারা সাংবাদিকদের উপর হামলা চালিয়েছেন, যারা আমাদের মা বোনদের কাপড় ধরে টানাটানি করেছেন, গর্তের ভিতর ঢুকলেও গর্ত থেকে বের করে এনে তাদেরকে শাস্তি করা। আমি নেতা কর্মীদের অনুরোধ জানাবো, এরা জনশত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে, এরা জনগণের শত্রু। তারা গাড়িতে আগুন দেয়, জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করছে। ডেমরায় বাস দাঁড়িয়ে আছে, বাসের ভিতরে হেল্পার ঘুমাচ্ছে, সেই বাস সেই হেল্পার সহ জ্বালিয়ে দিয়েছে। এরা জনগণের শত্রু, এরা জঘন্য ডাকাত এবং জঘন্য সন্ত্রাসীর চেয়েও এরা বেশি জঘন্য। ডাকাত ডাকাতি করে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে না, চোর চুরি করে সে মানুষের বাড়িতে আগুন দেয় না, এরা মানুষের সহায় সম্পত্তিতে আগুন দিচ্ছে। তাই জনগণকে অনুরোধ জানাবো, এরা জনগণের শত্রু। গাড়ি চালক ভাইদের অনুরোধ জানাবো, গাড়িতে লাঠি রাখবেন, গাড়িতে আত্মরক্ষার্থে প্রয়োজনে লোহার রড রাখবেন। কেউ আক্রমণ করলে, কোন দুষ্কৃতিকারী আক্রমণ করলে সেই দুষ্কৃতিকারীকে শাস্তি করবেন। আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীকে আক্রান্ত করা আইনেও বাধা নাই। সুতরাং এই দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নেতাকর্মীদের বলবো যে আমরা সরকারি দল, আমাদের দায়িত্ব আছে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থিতি স্বস্তি নিশ্চিত করা, বজায় রাখা, এটি আমাদের দায়িত্ব সরকারি দল হিসাবে। সেই জন্য জনগণের পাশে থাকতে হবে। পাড়ায় মহল্লায় দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলতে হবে। কোন বাসে কেউ আগুন দিতে যদি উদ্যত হয়, তাদেরকে ধরে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে। আর বিএনপি ভেবেছিল কেউ কোলে করে শিশুদের মতো ফিডার খাওয়াতে খাওয়াতে ক্ষমতার দোলনায় বসিয়ে দিবে। ওই যে সাউন্ড গ্রেনেডের আঘাতে, সাউন্ড গ্রেনেডের আওয়াজে যারা পালিয়ে যায় তাদের সাথে কেউ থাকে না, সুতরাং তারা কাউকে পাবে না। আমি নেতাকর্মীদের অনুরোধ জানাবো, নির্বাচন পর্যন্ত এই গণশত্রুরা, এই জনশত্রুরা, এই দুষ্কৃতিকারীরা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চালাবে। এরা রাজনৈতিক কর্মী নয়, বিএনপি জামাত এখন রাজনৈতিক দল নয়, তারা জনশত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই কারণে তারা নির্বাচনকে ভণ্ডুল করতে চায়। আমরা চাই
তারা এই পথ পরিহার করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। আমরা চাই তারা নির্বাচনে এসে তাদের জনপ্রিয়তা যাচাই করুক, কিন্তু তারা জনগণকে ভয় পায়। তাই জনগণের উপর এখন পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করা শুরু করেছে 13, 14, 15 সালের মতো। Land Minister Saifuzzaman Chaudhry Javed, Deputy Minister for Education Barrister Mohibul Hassan Chaudhry Naufal, Awami League Finance and Planning Affairs Secretary Wasika Aisha Khan, Relief and Social Welfare Secretary Aminul Islam Amin, Chattogram South District Awami President Mutahirul Islam Chaudhry, Chattogram North District Awami League President M.A. Salam, Parliament members Mustafizur Rahman Chaudhry and Nazrul Islam Chaudhry, among others, spoke at the meeting. 3 buses were set on fire by miscreants in the capital's New Market, Elephant Road and Saidabad areas this evening ahead of the countrywide 48-hour blockade enforced by BNP-led oppositions. Sources at the Fire Service Headquarters control room said a bus from Mirpur Link Poribohon was set on fire opposite of Gausia Market around 7:30 p.m. Besides, a staff bus of the Green University was torched around 7:35 p.m. near the Multiplan City Centre at Elephant Road. Another bus was set on fire under the Hani flyover at Jonapod Road in the Saidabad area at 7:35 p.m. Now moving on to international news. More than 150 people have been killed and more than 100 were injured after an earthquake struck remote western Nepal. The earthquake at a magnitude of 6.4 occurred at 11:47 p.m. yesterday. Security forces have been deployed to help rescue efforts in the rugged districts of Jajarkot and Rukum. Strong tremors were felt far away in the Nepalese capital and in cities in neighboring India, including Delhi. 3 more tremors were felt within an hour of the quake, and many people have spent the rest of the night in the open because of fear of further quakes and damage to their houses. Local media showed crumbled facades of multi-storied brick houses. People were pictured digging through rubble in the dark to pull survivors from the remains of the collapsed building in posts on social media. Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal has visited the quake-affected region. Israel's heavy bombardment of Gaza intensifies, targeting schools, shelters, hospital areas and ambulances. At least 20 killed in strike on school in Jabalia refugee camp, and an attack on an ambulance convoy in Gaza City killed at least 15 people, according to the health officials. Israeli forces also attacked power generators and solar panels at Al-Wafa hospital in Gaza City. A water tank in eastern Rafah was also destroyed. At least 231 Palestinians were killed in the last 24 hours. The Palestinian Health Ministry in Gaza said the death toll since October 7th has reached 9,488, including 3,900 children. A UN official has warned that UN buildings in Gaza are no longer safe as shelters due to fighting by Israel and Hamas. He said more than 50 buildings impacted by the conflict, including 5 direct hits. Some 6 lakh people in Gaza have been sheltering in the UN buildings since the conflict kicked off. Turkish Foreign Ministry said Ankara has recalled its ambassador to Israel for consultations due to the humanitarian crisis and continuing Israeli attacks in Gaza. Jordan's King Abdullah II has urged Arab leaders to speak with one voice about Gaza. He added that it was the duty of the Arab countries to put pressure on the international community to stop the war on the besieged enclave. The monarch condemned the killings of civilians in Gaza and the occupied West Bank. Now some other international news in brief. Myanmar ethnic armed groups seized a handful of outposts today as they pressed their offensive against the junta in the north of the country.
Thousands of residents had to flee Southern California due to wildfires fueled by hot and dry winds. Over 4,000 residents were under mandatory evacuation orders. Europe's data regulator is moving to extend a ban imposed by non-EU member Norway on behavioral advertising on Facebook and Instagram to cover all 30 countries in the European Union and the European Economic Area. China has completed construction of the last batch of magnet-supporting products for the International Thermonuclear Experimental Reactor Project and shipped the final consignment to France from Guangzhou City, South China's Guangdong province. Across Europe, towns with dwindling populations have come up with a radical solution for enticing new residents by offering generous cash incentives, as many rural areas are facing aging population as young people move to cities or opt not to have children. Some local governments are encouraging foreigners to take up residence with relocation grants and cash payouts. Now going back to national news. Dengue situation is still a threat to the public health as 13 died during the last 24 hours in the country. A press release of the Directorate General of Health Services says among the dead, 6 were in Dhaka and 7 were outside Dhaka. 1,638 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 430 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 1,208 patients were outside Dhaka. Now news on weather. The Met Office, in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow, said weather may remain mainly dry with temporary partly cloudy sky over the country, having chances of light rain at 1 or 2 places over Khulna and Borishal divisions. Night and day temperature may remain nearly unchanged over the country, said the Met Office. Now news on sports. Pakistan defeated New Zealand by 21 runs by a Duckworth-Lewis methods in a rain-interrupted match of the ODI World Cup in Bangalore. Chasing a target of 402 to win, Pakistan were 160 for 1 in 21 overs and 3 balls when the rain stopped the match. Pakistan's new target was set at 342 runs in 41 overs. They scored 200 runs for 1 wicket in 25 overs, 3 balls, and rain hit the match for the second time. As a result, Pakistan were declared winners by 21 runs in the Duckworth-Lewis method.